repeated la. Welcome, friends. If all of you have finished your coffee, can you please take your seats? Hello. Hello. Good morning, friends. On behalf of Sicbma, I invite all members, past presidents, industry leaders, speakers, sponsors, and distinguished guests to Sicbma Industry Connect 2026. Request all of you to take the seat, please. Now, may I request everyone to kindly rise and remain respectfully attentive for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Request you all again to please may I request everyone to observe 1 minute silence in remembrance of Mr. Lalit Ji, who is a pioneer of our corrugated box industry, and all those who lost their lives in the Nepal flash floods. May we also remember the departed souls and pray for strength to the affected families.
Thank you. I would request the president of Sicbma to please take your seat. I would request Mr. Devras, treasurer of Sicbma, to take a seat on the dais. The Sicbma Building Committee Vice Chairman, Mr. Gopalan, please take your seat on the dais. And the ever-energetic Mr. Santosh Lath, past FCBM and Sicbma President, to please take a seat on the dais. The chief guest, Mr. Rajendra Singh Bhati, is on his way from the airport, so we thought we'll start this by the time he arrives. So now I welcome Sicbma President to deliver her welcome speech. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நமஸ்தே. Good morning everyone, and a very warm welcome to all the esteemed industry leaders, veteran pioneers, special guests and fellow members gathered here today at the Beverly Hotel for Sicbma Industry Connect 2026. Looking around this room, it is incredible to see how our community continue to thrive under our core motto, meet, greet, learn and grow. Wherever you are traveled from across Tamil Nadu or are right here from Chennai, it is fantastic to have you all here. We have a power-packed day ahead designed to help us navigate and future together. A special welcome and thank you to all our esteemed chief guest, Mr. Rajendra Singh Bhati ji, President of FCBM, for joining us today to share vital industry and FCBM progress updates. We are also honored a future invaluable technical and business sessions today, ranging from MSME supports, schemes, Samadhan and labor law updates with Mr. V. Manivannan, to cutting edge insights to all AI powered packing with Mr. B. Karunakaran, our Sicbma member. I am happy to welcome Mrs. Ritu Nagpal, daughter of O.P. Nagpal ji and our family members, and Mr. Sudarshan Chari, 54th FCBM hosting conference ACCT chairman, Sagar Galaji and Vinod Sigmani ji. Today we will also take a moment to celebrate the people who are really built his industry from scratch. Through our Sicbma Industry Legacy Award, we are proud to honor two true stalwarts. Mr. Om Prakash Nagpal ji, founder of Natraj Machinery Private Limited, and Mr. Mahendra Kumar Tikmani, founder of TGI Packaging Private Limited. Your decades of dedication and vision have laid the foundation of our corrugation industry. Along with them, I am happily welcome to O.P. Nagpal ji family members and Shri Mahendra Tikmani ji family members. A huge thank you also goes out of our valued sponsor for making today possible, Mr. Sam Mani, Director from Karunya Machines, Mr. K.S. Chandrasekhar, Deputy General Manager representing Sicbma for supporting MSME financing, and Mr. V. Balakrishnan from Axis Max Life Insurance. As we look toward the future, I am thrilled to share a massive milestone of our association.
Our very own Sicbma building is currently under construction, and it will be ready in few months. We will announce the official inauguration date very soon. Having a place of our own will give us a strong base for testing facilities, help us obtain NABL certification, and serve as a dedicated hub for conducting technical seminars and training sessions for all our members. As we kick off our general meeting updates, industry insights, and technical sessions, I encourage everyone to take full advantage of the networking opportunities. Enjoy the business lunch and stay back for our closing cocktail this evening. Once again, welcome. Let's make this event a tremendous success, and let's learn and grow together. Thank you. Thank you all. So it was a welcome speech full of energy. So now I would like to introduce our first speaker for the day, Mr. Manivannan. Yeah. He is in the meantime, I would request all to be seated on the dais once he offers. Sir, Mani, sir. So just request all of you to take your seats there. Once the presentation is finished, we can continue. Yeah. So now the chief guest of the day has arrived, Rajendra Singh Bhatti ji, FCBM President. Let's give a big round of applause. Yeah. So the day is going to start with this technical session being presented by Mr. Manivannan. He is a very old friend of Sicbma. He's been helpful in helping all our friends in this industry to get knowledge about MSME as well as help through the government of Tamil Nadu. He has been the director in Tiruvallur. First he was in Tiruvallur district, wherein he has helped a lot for all our this one. Now he off late he got retired from Kadalur, sir. Tanjore, yeah. So he's been a good friend. So now we request him to present the today's this one about the MSME and sir, please. Sir, good morning. Morning. After retirement, Sicbma ஒரு மீட்டிங் வரும். நிறைய அசோசியேஷன் மீட்டிங் போயிட்டுருக்கேன். உங்கள் அசோசியேஷனுக்கு நாங்கள் எதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஐ வாண்ட் டூ சம்திங். பிபிடி போட சொல்லுங்கள். என்ன இஷ்யூ? ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வித் பிபிடி. என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னாக்கா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கிவிங் லாட் ஆஃப் சப்சிடி டு எம்எஸ்எம்இ. த்ரஸ்ட் செக்டர்னு ஒரு அர்ஜென்ட் செக்டர் சொல்லுவோம், இட்ஸ் எசென்ஷியல்னு. பட் உங்கள் அட்டைப்பட்டி கார்கெட்டட் பாக்ஸ் வந்து அதில் இல்லை. பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் இஃப் யூஆர் செட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் யூ வில் கெட் சப்சிடி ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் 25%. பட் இஃப் யூஆர் இன் ஃபார்வர்ட் பிளாக் லைக் அம்பத்தூர், போரூர், லைக் தட்னா யூ won't get subsidy. That's the issue with carrier boxes. Today I want to take this opportunity, you take your association to minister to include your product as a special category. It is essential. Alternative one-time plastics is essential that without packaging we cannot run any company, any show. அந்த ஒரு குறை ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட இருக்குது. இப்போ கூட 2-3 கம்பெனி
After retirement, I started my consulting service. I got long session, but I don't want to take more time. கவர்மெண்ட் என்ன தருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வி கேன் அண்டர்ஸ்ட். சரி, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா இல்லை ஹிந்தி, இங்கிலீஷ்? தமிழ் நோ இஷ்யூண்ணா. ஓகே. கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க சார். என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வராங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறது தான் வருவாங்க. சின்னதாக வியாபாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு யூஏஇஜிப்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. 8th பாஸ் பண்ணி தான் போதும். 15 lakhs வரைக்கும் சப்சிடி வாங்கலாம். 15 lakhs வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம். இதில் 25% சப்சிடி இருக்குது. இது எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுடைய ட்ரேடர்ஸ் இருப்பாங்க, பேப்பர் சப்ளை பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, பின்னு சப்ளை பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, க்ரீஸு க்ளூ சப்ளை பண்ணுறவங்களாம் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஃபண்டு இல்லாமல் தே வில் சர்ச் ஃபார் லோன்ஸ். அவங்களுக்கு பேசிக்காக இது மாதிரி உங்களுடைய ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஒரு 15 லட்சம் வரைக்கும் லோனில் வாங்கி யூ கேன் ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். இதான் பேசிக் டிஐசி மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஸ்கீமு. ரெண்டாவது பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். இதில் நிறைய கார்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 50 lakhs வரைக்கும் ஸ்கீம் இருக்குது. இப் இட் இஸ் இன் வில்லேஜ் 35% சப்சிடி. இப் இட் இஸ் இன் அர்பன் ஏரியா 25% சப்சிடி. இட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். அப் டு 50 lakhs நீங்கள் வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் நியூவாக ஆரம்பிக்கிறீங்க. இன்றைக்கி வந்து 50 லட்சம்னா பத்தாது. 3 crores 5 crores 10 crores 20 crores மிஷினரி காசு எஸ்கலேட் ஆகிட்டே போகுது. நீட்ஸ்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. அப் டு 25% சப்சிடி 75 lakhs வரைக்கும் கிடைக்கும். 5 crores ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வரைக்கும் போகலாம். ஒரு +2 பாஸ் பண்ணி தான் போதும். நீட் ஸ்கீம், நீடுன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. நான் பிபிடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன். நான் ஒரு கோர்வையாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஓகே. நீட்ஸ் ஒரு 12th பாஸ் பண்ணி தான் போதும். எனிவேர் இன் தமிழ்நாடு யூ கேன் ஸ்டார்ட் இண்டஸ்ட்ரி. எனிவேர் இன் தமிழ்நாடு 12th பாஸ், 25% subsidy 75 lakhs plus interest subsidy 3% will get. It's additional subsidy. If it is a SC/ST entrepreneur, another 10%, 35% subsidy they will get. This is a good scheme. Anybody startup, you want to start up any career boxer, you can use this scheme. If entrepreneur is only SC/ST, அப்படின்னாக்கா அண்ணல் அம்பேத்கர் பிஸ்னஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம், நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் வரும். அண்ணல் அம்பேத்கர் பிஸ்னஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம், 35% subsidy, 1 crore maximum will get. 6% interest subsidy. It's a beautiful subsidy. Not only carrier boxes, உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கிரேன் வேணும், ஃபோர்க்லிஃப்ட் வேணும், ஹயரிங் பண்ணணும், அது மாதிரி அப்படின்னா they can get the subsidy. Even if they are existing enterprise, they can get. ஏற்கனவே இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கிரேன் இருக்கும், ஃபோர்க்லிஃப்ட் தேவைப்படும், இல்லை கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா 35% சப்சிடி, 6+ இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி. வேறு எங்கே எந்த ஸ்கீம்லையுமே த்ரூ அவுட் இந்தியா கிடையாது. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம் ஃபார் SC/ST என்டர்பிரனர். இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது, பிஎம்இ சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இது PMFME, ஃபுட் ப்ராடக்ட். யாராவது போய் சார் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபுட் ப்ராடக்ட், நீங்கள் வந்து சாட்டைப்பட்டி சப்ளை பண்ணிகிட்ருப்பீங்க, அவங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்டில் இருப்பாங்க, they want expansion, they want to go new startup நாக்க up to 1 crore loan they can avail. ஏஜ் லிமிட்லாம் எதுவும் கிடையாது, எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் கிடையாது. எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைஸ், நியூ என்டர்பிரைஸ் ரெண்டுமே பண்ணலாம். 35% சப்சிடி இருக்குது. 10 lakhs மேக்ஸிமம். பிரைம் மினிஸ்டர், பவர் மினிஸ்டர், மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ், இந்த ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. இட்ஸ் அ குட் ஸ்கீம். இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா, நம்ம கார்கெட் பாக்ஸில் இருக்கோம் அது மட்டும் தான் தெரியணும். எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் கெட் பெனிஃபிட்டட். நெக்ஸ்ட் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சொன்னேன். என்ன அப்படின்னா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு MSME ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை எக்ஸ்பான்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா 25% சப்சிடி 1.5 crores ஸ்மால் கேட்டகரிலையும் 1.5 crores மீடியம் கேட்டகரியிலும் கொடுக்குறோம். இந்த சப்சிடி நிறைய பேர் வரீங்க, நம்மளால் கைட் பண்ண முடியல. ஏன்னாக்கா பேக்வேர்டு ஏரியாவில் இருந்தால் மட்டும் தான் கிடைக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டில் 250 blocks தே ட்ரீட்டட் அஸ் அ பேக்வேர்டு பிளாக். நம்ம திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்திங்கனாக்கா சோழவரம், பூண்டி, எலாபுரம், ஆர்கேபேட், பள்ளிப்பேட், திருவண்ணாமலை, இதுதான் பேக்வேர்டு பிளாக்ஸ். பட் நீங்கள் ரெடியூஸில் வடபெரும்பாக்கத்தில் கம்பெனி வச்சு பக்கத்தில் 1 kilometer தான் இருக்கும் அந்த பிளாக்கு. நம்ம அங்கே ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த 25% சப்சிடியும் 1.5 crores வரைக்கும் கிடைக்கும். ஸ்மாலில், மீடியமில் ஒரு 1.5 crores கிடைக்கும். இதை நம்மளால் கொடுக்க முடியல. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரீங்க. இதுக்கு தான் நான் வந்து என்னென்னாக்கா ஒரு கலெக்டிவ் ரெப்ரசன்டேஷனாக நம்ம லெட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட் தே வில் ஆட்
த்ரஸ்ட் செக்டரில் ஆட் பண்ணுறேன்னா எனிவேர் இன் தமிழ்நாடு வில் கெட். நிறைய கம்பெனிஸ் எனக்கு விருதுநகர்லேருந்து வராங்க, அவங்களெல்லாம் கொடுக்க முடியல. விருது சிவகாசி அங்கே தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே நிறைய பேர் வராங்க. சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்க, கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு 6 கோடி 7 கோடி அது மிஷின் இப்போலாம் 10 கோடி வரைக்கும் மிஷின் மேலே வந்துடுச்சு. இது கொடுக்க முடியல. இது கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இன்றைக்கி நான் அசோசியேஷன் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரும் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க, அது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனாக கவர்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுவாங்க. அது மினிஸ்டர் என்ன சப்போர்ட் பண்ணால் நாங்கள் பேசிடலாம். நம்ம ஆஸ் எக்ஸ்ஜிஎம்மாக அதில் சப்போர்ட் இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இண்டஸ்ட்ரி எந்த இடத்துல ஆரம்பித்தாலும் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்சிடி கிடைக்கும். இது இல்லாமல் அப் டு 5 crores நீங்கள் டேர்ம் லோன் வாங்கினா அது எனிவேர் இன் தமிழ்நாடு. இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி இருக்குது 5%. யாரும் வாங்குறதில்ல, நிறைய பேர் வாங்குறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் நான் என்ன பார்க்குறவங்களாம் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆஸ் ஜிஎம்மாக இருக்கும்போது சரி, பிஎம்மாக இருக்கும்போது, ஏஆ இருக்கும்போதும் நான் அதை பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். இந்த 5% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி வாங்கினோன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேங்க்கில் வந்து ஒரு 10% சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா 5% கொடுக்கும்போது இன்க்ளூடிங் சிட்பி சார் வந்திருக்காங்க. அந்த சிட்பி டிஐசி யாரெல்லாம் வாங்கினாலும் இந்த 5% கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. அப் டு 5 crores மேக்ஸிமம் டேர்ம் லோன் இருந்தது அப்படின்னாக்கா. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடையாது, மிஷினரி டேர்ம் லோனாக இருக்கணும், இல்லை பில்டிங் டேர்ம் லோனாக இருக்கணும். இருந்ததுன்னா அந்த 5% கிடைக்கும். இதை ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பண்ண. இதுவே சப்போஸ் உமன் என்டர்பிரனர், எஸ்சி என்டர்பிரனர் 5% எக்ஸ்ட்ரா சப்சிடி இருக்குது. 10 lakhs இருந்தது 20 lakhs மாற்றிட்டாங்க. வந்து ஸ்கேல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி டீஸ் வந்து ஸ்கீம் சார். இது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்கீமு. ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு 10 lakhs வரைக்கும் 25% சப்சிடி, மேக்ஸிமம் 2 lakhs. இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்கீம்ஸு. இந்த இதில் நம்ம கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு சார், நெக்ஸ்ட் சிட்பி வந்து நான் ஆக்சுவலாக சார் வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நான் அப்புறம் நேற்று கூப்பிட்டேன் சிட்பியில் போய், வாங்க சார் நான் ஒரு அசோசியேஷன் மீட்டிங் போகிறேன்னு. அப்புறம் இன்விடேஷன் பார்த்தோன்னே சந்திரசேகர் சார் இருந்தது, அதனால் நான் வேணாம் அப்படின்ட்டேன். ஏன்னா நாங்கள் சிட்பி வந்து நாங்கள் நான் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரெஃபரல் ஏஜெண்ட்டாக அதில் எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் சிட்பி ஆட் பண்ணேன். சார் வரேன்னா ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். சிட்பி வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணேன் சார். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 கோடி 20,000 கோடி வந்து ஒரு தமிழ்நாடுக்கு மட்டுமே கொடுக்கலான்னு இருக்காங்க. நம்ம லோன் வாங்கினா என்ன வேணும் அப்படின்னா கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி நான் பேங்க்கில் போய் வாங்குவீங்க. கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னா கிடைக்காது. ஆனால் சிட்பியில் கொலாட்ரல் ஃப்ரீயாக 20 crores கொடுக்குறோம். நான் 20 crores கொடுத்து வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் வித்தவுட் எனி கொலாட்ரல். 25% மார்ஜின். பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 8.2லேருந்து 9.3 9.4 அந்த ரேட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அது நம்ம வந்து ஆஸ் பர் ஒரு சிஎம்ஆர் ரேட் 1 2 3 4 5 6 இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேட்டு பொறுத்தவரை அந்த ரேட் மாறும். அதுலேயே 5% சப்சிடி இருக்குது. அப் டு 5 crores வரைக்கும் வாங்கினா ஒரு 3% தான் உங்களுக்கு வரும். அதனால் சிட்பியில் நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. விமன் ஸ்கீம் இருக்குது, எஸ்சிஎஸ்டி ஸ்கீம் இருக்குது, எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினரி ஸ்கீம் இருக்குது, ஜிஎஸ்டி சகாயின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. நம்ம பில்டிங் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 50 லட்சம் வரைக்கும் நம்ம பேங்க்கில் அங்கே ஒரு மிஷினரி டேர்ம் லோன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க அதில் ஒரு பில் டிஸ்கவுண்டிங் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஜிஎஸ்டி சகாயின் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அர்ஜென்ட்டாக எப்போ பணம் வேணால் அந்த பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கம்பெனிக்காரங்களாம் தெரியாது. இட் இஸ் ஒன்லி யூ அண்டு சிட்பி, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஜிஎஸ்டி சகாயின் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. மிஷினரி லோன் அப் டு 3 crores வந்து எக்ஸ்பிரஸ் லோன் பாஸ் ஆகணும். எக்ஸ்பிரஸ் லோனில் பாஸ் ஆச்சுன்னு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா 3 daysலேயே டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிடலாம். நான் அரவிந்த பேக்கேஜ்னு ஒருத்தர் நீங்கள் வரல, இந்த அசோசியேஷனுக்கு ஒரே நாள் வாங்கி கொடுத்தேன் 3 crores. நம்பலை அவர், வாங்க நம்ம கிடைக்கும் 3 கோடி ரூபாய் ஒரு நாளில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்பவே இல்லை. சிட்பியில் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். ஒரு நாளில் காலையில் போனோம், அப்ளிகேஷன் போட்டோம், சாயங்காலம் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சிட்பியுடைய விவரம் வந்து நிறைய கம்பெனி தெரியாது. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. எல்லோரும் தெரிஞ்சதுன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. டிஜி கேஷ்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பேங்க்கில் இருந்த விட டேக் ஓவர் பண்ணி தே வில் கிவ் மேக்ஸிமம் 100 crores வரைக்கும். இப்போதைக்கு 100 crores வரைக்கும் பண்ணலாம். சார் ஸ்கீமெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அந்த இதில் நம்ம பார்ட்னராக இருக்கோம். எங்கள் அசோசியேஷன் என்னுடைய ஒரு கன்சல்டிங் பண்ணுறேன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். அது ஒரு சோசியல் கன்சல்டன்சி தான், பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்திலலாம் பண்ணல. அது நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன், ஒரு 4 பேர் வேலை கொடுத்துட்டு ஐ வாண்ட் டு எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் செய்யணும் இந்த கம்பெனிங்களுக்குலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்டு ஃப்ரீ கன்சல்டன்சி தான் மேக்ஸிமம் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் யார் வந்தாலும் சரி 1 மணி நேரம் 1 நாள் கூட எங்கூட உட்காந்து பேசி எப்படி பிளான் பண்ணலாம், ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் எப்படி பண்ணலாம், ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணணும், யாரை அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன பண்ணலாம், பேலன்ஸ் ஷீட் தப்பாக இருந்தால் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது, இந்த ஐடியா கூட கொடுத்துட்ருக்கோம். ஜிஎஸ்டியில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, இன்கம் டேக்ஸ் இஷ்யூ இருக்குன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி அந்த இதில் கொடுத்துட்ருக்கோம். சிட்கோ சிக்பாட்டில் லேண்டு இருக்குன்னா எப்படி அலாட்மெண்ட் பண்ணுறது,
எப்படி அப்ளிகேஷன் போடுறது, இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த சிட்பியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது, 20-25 ஸ்கீம் இருக்குது. நம்ம சிட்பியில் லோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. பேங்க்கில் வாங்கிட்டோம் அதனால் சிட்பியில் வாங்க முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. அது ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம். சிசி மட்டும்தான், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும்தான் ஒரே பேங்க்கில் இருக்கணும், எதர் சிட்பி ஆர் பேங்க்கு. பட் டேர்ம் லோன் பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் வந்து என்ன என்பிஎஃப்ஸில் அர்ஜென்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம், பஜாஜ், சீமன்ஸு, கோட்டக் வாங்கிறோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 16% டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் கிடையாது, அது குமுலேட்டிவ் பேலன்ஸ். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 10 லட்சம் லோன் வாங்கினா 10 லட்ச ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற மாதிரி வரும். சொல்கிறது 12%, 11%. பட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 23-27% வரும். பட் சிட்பியை பொறுத்த வரைக்கும், பேங்க் நேஷனலைஸ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் தான். ஸோ நம்ம 8% அக்ரி பண்ணிட்டோன்னா சேஞ்சே ஆகாது, அதே பர்சன்டேஜில் போயிட்டுருக்கோம். அதில் இந்த சிட்பி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்சிடி வாங்குறது அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ஓஐ போட்டிருக்கோம் அவங்களோட. அவங்க கிளைம் பண்ணி அவங்களே வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி. அந்த 5% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம சப்சிடி மிஷினரி சப்சிடி வாங்கினா நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ணால் என்ஓசி தந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து என்ன டாபிக் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, லோனு சப்சிடி எப்போவுமே ஜிஎம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார், மணிவண்ணன் சார் வந்து சொல்லிடுறாரு. என்ன இஷ்யூ இருக்குது, ஜிஎஸ்டியில் என்ன இருக்குது, லேபரில் என்ன இருக்குது, அது மாதிரி கேட்டாங்க. ப்ளஸ் ஏஐக்கு சார் வந்திருக்காங்க. அதனால் ஏஐ வந்து பெரிய நான் ஏஐ டூல்ஸ் கூட ரெடி பண்ணிட்டு வந்தேன். ஏஐ வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது சார் சொல்லுவாங்க. அருண் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க, அவங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் இன்றைக்கி ஏஐ இல்லை அப்படின்னாக்கா எதுவுமே பண்ண முடியாது. கரெக்டாக என்னத்துக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரைட் ஃப்ரம் இன்பவுண்ட் சோர்சிங், ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸ்லேருந்து பேக்கேஜ் பண்ணி வெளியே போகிறோம். நீங்கள் பேக்கேஜில் இருக்கீங்க, லாஸ்ட்டில் இருக்கீங்க. பட் உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் சோர்சிங் வந்து என்னது, கிராஃப்ட் பேப்பர் வரணும். சரிங்களா? இதை வந்து எப்படி எலிமினேட் பண்ணி, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி தான். கைசன் டெக்னாலஜி, ஜிட் டெக்னாலஜி எல்லாமே நம்ம 5S எல்லா டெக்னாலஜியும் தெரியும். பட் இதை யூஸ் பண்ணி அவுட் சேவிங்ஸ். ஏன்னா இன்றைக்கி தேவை வந்து ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமம் கிடையாது. ப்ராஃபிட்டு முன்னாடி மாதிரி மேக்ஸிமம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் 20%, நெட் ப்ராஃபிட் 25% சொன்னாங்க. இன்றைக்கி 2%, 3% வந்ததுன்னா இட்ஸ் எ பெரிய விஷயம். அப்போது சேமிப்பு எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இந்த ஏஐ டூல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணனா, அவுட் டு மேனேஜ், அவுட் டு ரெடியூஸ் வேஸ்ட், அவுட் டு ஹேண்டில் த இஷ்யூஸ். இதுதான் அந்த டூல்ஸ் சொல்லணும். நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. அதை பயன்படுத்திக்கிட்டிங்கனாக்கா டெஃபினட்டாக இன்வென்ட்ரிலேருந்து ஆரம்பித்து பேக்கிங்லேருந்து பேப்பர் கலெக்ஷன்லேருந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடிட்டர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. இதில் மொரோன்மை பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காரு. டேலியோடு ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் ஓனருக்கு வந்துடும். யார் யார் கொடுக்கணும் விரும்புகிறீங்களோ, இன்றைக்கி பில்லு போடணும், கொட்டேஷன் வந்தது, கொட்டேஷன் கொடுக்கல, டெஸ்பேச் ஆகிடுச்சு, பணம் கலெக்ட் பண்ணல, இந்த மெசேஜ் வந்துடும் உங்களுக்கு மொபைலில் வந்துடும். அது மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஏஐ டூல்ஸில் தான். என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, உங்கள் கம்பெனி வந்து நீங்கள் கம்பெனியில் இல்லவே இல்லைனா கூட 100% உங்கள் கம்பெனியில் என்ன நடக்குது, வீடியோ இந்த சிசிடிவி கேமராவில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுங்கிறது வந்துடும். அதுதான் சப்சிடி தான். ஸோ இது மாதிரி நிறைய சப்சிடிஸ்லாம் இருக்குது. எனக்கு கார்டு கூட தரேன், ஏதாவது கான்டாக்ட் பண்ணால் தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கன்சல்டன்சிலாம் ஃப்ரீ தான், ஒன்றும் சார்ஜஸ்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுமோ, நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ணுவோம், அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்துலாம் இல்லை. பட் எப்போனாலும் தாராளமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் ஆஃபீஸில் இப்போ முகப்பேரில் தான் எங்கள் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இஷ்யூ வந்து சொன்னேன், சப்சிடியை ஆட் பண்ணோன்னு. ரெண்டாவது இஷ்யூ வந்து கிளஸ்டருங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து முன்னாடி நீங்கள் இதே கார்கெட் பாக்ஸில் நான் ஜிஎம்மாக இருக்கும்போது மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைலு. அப்போ கிடைக்கல, சார் கூட சொன்னாங்க, அது வேரியஸ் ரீசன் இருந்தது. பட் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே 10 கோடி வரைக்கும் தரோம். என்ன பண்ணலன்னா, உங்களுக்கு டெஸ்டிங் லேபு கிடையாது, இல்லை அட்வான்ஸ் மிஷினரி இல்லை அப்படின்னா ஒரு 10 கோடி வரைக்கும் 85% கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடே கொடுத்துரும். 1.5 கோடி நீங்கள் போட்டால் போதும். 10 கோடி ரூபாய்க்கு தேவையான மிஷினரி நீங்கள் வாங்கி வச்சு ஆஸ் அ ஒரு கிளஸ்டராக யூஸ் பண்ணலாம். லேப் செட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ லேப் செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் சொன்னாங்க. இப்போ எடுத்தோடனே பிரசிடென்ட் மேடம் சொல்லும்போது கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் அப்படின்னாங்க. கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் அதில் கட்டிக்கலாம். பயமாக இருக்குது கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே கிளஸ்டர் தான், எல்லாமே கிளஸ்டர். கம்பெனிக்காரங்களாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் ரொம்ப லேட் ஆகும், பணம் வேணும் இல்லையா? இப்போ நம்மளே பண்ணும்போது அந்த கிளஸ்டர் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா
பண்ணுங்கள். அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக என்னோடய சைட்லேருந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணுமோ அது பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டி ஒரு அடுத்த வருஷம் வரும்போது இந்த உங்கள் சிக்மா மீட்டிங் நடக்கும்போது சொல்லணும், நாங்கள் கிளஸ்டர் வாங்கிட்டோம், ஏன்னா புது கவர்மெண்ட் வந்திருக்கு, புதுசாக அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோன்னா டக்குன்னு ப்ராஸ் ஆகும். இது ரெண்டும் பயன்படுத்திங்க. தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? 1 or 2 டவுட்டு? அதை மதியானம் சொன்னாங்க. சமாதான் ஸ்கீம்னா என்னென்ன அப்படின்னாக்கா வாங்க முடியல கண்டிப்பாக. அது செக்கை பவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டா செக்ஷனில் தான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம். பட் சமாதான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, மத்திய அரசு எம்எஸ்எம்இ பணத்தை ஏமாத்துறாங்க, பணம் வாங்க. எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் மட்டும்தான், மீடியம் என்டர்பிரைஸ் வராது. நம்ம சப்ளை பண்ணிடுறோம், ஒரு நம்பி தரோம், 45 நாளில் தருவாங்க, 60 நாளில் தந்துடுவாங்க, அக்ரி டேர்ம்ஸ் போட்டு கொடுக்குறோம். பணம் கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா வி கேன் ரைஸ் த்ரூ ஓடிஆர் போர்ட்டல், அதாவது சமாதான போர்ட்டலில் பண்ணலாம். இதில் பண்ணும்போது நம்ம எங்களுடைய ஜிஎம் ஜெனரல் மேனேஜர் சென்னை, வேலூர், கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, இது வந்து பெஞ்சு, அதில் உங்கள் ஃபைலை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப ப்ராசஸ் லேட் ஆச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, ஒரு ஃபைல் அப்ளிகேஷன் போட்டாலே ஆன்லைன் நெகோசியேஷன் நடக்குது. ஒரு லாயர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அவங்க பேசுவாங்க ஆன்லைனில். நான் வந்து இப்போ ஒரு 10 நாள் முன்னாடி போட்டு பணம் வாங்கிட்டேன், ஒரு கம்பெனி வாங்கி கொடுத்துட்டேன். ஆன்லைன் நெகோசியேஷன்லேயே வி காட் த மணி. அந்த ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் பேக். அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட் மாதிரி நடந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் சப்போஸ் வரவே இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும். இல்லை ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து வித் 19.5% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதை எக்ஸிக்யூட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் தாராளமாக. ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சமாதான் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா தாராளமாக என்னை ஃபோன் பண்ணுங்கள், நான் கார்டு கொடுக்குறேன், என்னை ஃபோன் பண்ணுங்கள், அது ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார். அது ஒன்றும் நிறைய பேர் இருக்குது. பட் இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜிஎஸ்டியில் ஒரு போர்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் 2 சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணோம். அதாவது ஜிஎஸ்டியில் அதர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும், அதில் நீங்கள் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். இந்த டீலர் இந்த நம்பருக்கு பணம் தரல அப்படின்னா அதை ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா சேல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து அவர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி டிஸ்பியூட் இருக்குது, அந்த டிஸ்பியூட்டை சரி பண்ணிட்டு வாங்குவாங்க. இல்லைனா இவே பில் போட முடியாது, பில்லு ரைஸ் பண்ண முடியாதுவாங்க. இதை ஒன்று யூஸ் பண்ணிங்க, இல்லை சாம்பியன் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது, அதுலேயே கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ, மெக்கானிசம் இன்கம் டாக்ஸ் டிசலோட அது இதெல்லாம் இருக்குது. பட் இருந்தால் கூட இந்த ஜிஎஸ்டி இது வந்து நல்லா ஆப்டாக ஒர்க் ஆகுது, அதில் நிறைய பேர் வாங்கிறாங்க பணம். ஸோ இதையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார்கிட்ட உங்கள் டவுட்ஸ் வந்து எப்படியும் ஒரு 100க்கு மேலே இருக்கும். ஸோ செகண்ட் செஷன் அவரது இருக்குது, இன்னும் லேபர் லாஸ் பற்றியும் ப்ளஸ் அதர் இது. இந்த மீன் டைம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஸோ அவருக்கும் டைம் கிடைக்கும், ஹீல் ப்ரிப்பேர். நீங்கள் அவர்கிட்ட கொஸ்டின்ஸை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஹீல் பி ரெடி வித் இட். எதுவும் மறக்காமல் உங்களுக்கு அதை ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் யூ டு மேக் அ நோட் ஆஃப் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் ஷேர் இட் வித் ஹிம் நவ். ஓகே, தேங்க்யூ. Thanks, sir. Yeah, just as I said, Manivannan sir is a very good soul as far as Sicbma is concerned. I would request you to just make use of the help that he is ready to give. At any point of time, I have not taken any loan or anything from him, but what I have seen is when there is a requirement to anyone whom I know, he stands with them and sees that he is helping them as far as government schemes are concerned or any other help regarding the payments or anything. So better you can directly contact him, you can take his cards and then visit his office which is in Mugaper. So that's it. Now, yeah, the chief guest has arrived, so I would request President of Sicbma to please take the seat on the dais. Treasurer, Mr. Devdas. Treasurer, Mr. Devdas. Building Committee Vice Chairman, Mr. Gopalan. Past President Santosh ji,
Now it's time to invite Mr. Rajesh Singh Bhati, FCBM President. Can I have a big round of applause? He's taken his time and made his presence available for us in his busy schedule. Thanks a lot, sir. Yeah, I would request President Madam to. Okay. Hello. Good morning, everybody. Welcome speech. Actually, I have told I welcome all members, but now Mahendra Tikmani ji and the family members, welcome to this today's program. And Nagpal family, I am welcoming Nagpal family also. And past presidents, FCBM chairman, FCBM chairman, Mr. Rajendra Singh Bhati ji, welcome to this today's program. I'm very thank you all the way from Delhi. You are coming and conducting the chief guest program today. Thank you, thank you. Beta, Good morning, everybody. Respected President and Office Bearer of Sicbma, distinguished member of Corrugated Packaging Fraternity, and honored industry veteran, Shri Mahendra Tikmani ji, and Shri Nagpal ji, तो ऋषि नागपाल जी नजर आ रहे हैं मुझे, ओपी जी नहीं है, या नागपाल सर, technical aspect, and ladies and gentlemen. It's a matter of great pleasure and privilege for me to present today a chief guest at this special program organized by the Sicbma Association. I sincerely thank Sicbma, particularly its office bearer and honorary secretary, Shri R. Sudhir Raj, for inviting me and providing this opportunity to interact with members of our industries. Today's program has a special significance because it brings together three important aspects of our industry: respect, experience, awareness, and of regulatory responsibilities and readiness for future technology. It is indeed an honor to facilitate Shri Mahendra Tikmani ji of the Tikmani Group of Companies and Shri Nagpal ji, Natarajan Industries. On behalf of FCBM and entire corrugated boss manufacturer fraternity, I extend my heartfelt congratulations and respectful greetings to both of them. The technical seminar planned for today is also highly relevant. The latest implication of GST, PFA, ESI, and labor law directly affect the compliance cost and day-to-day functioning of our enterprises. For MSME, in particular, timely and correct knowledge of these regulations is essential. Our regional association as well as FCM
are continuously making efforts to roll back the GST rate to avoid inventory duty structures, which has badly affected our industry. Shortly, I am going to meet Revenue Secretary, Finance on 2nd September, coming 2nd September. Second object, the application of the artificial intelligence and corrugated packaging productions is equally important. FCM has always believed that collective progress of our affiliated associations strengthens the entire corrugated packaging industries. Sicbma has consistently contributed through technical programs, testing facility, industry awareness, and members' services. Such initiative promotes cooperation and help to our member remain competitive in a rapid changing business environment. I wish the technical seminar and event great successful. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I would request Arunaji to come on the dais, please. It's time to honor our chief guest for his presence here. So next, FCBM president presenting it to the existing president. Yeah. A citation has already been given. From yeah. Now it's time for my secretary report. It's been a good 3 months that we have had. We happen to have the FCBM third MC meeting at Kochi. We had a nice time, and there, other than the normal work that went up, for the next annual general meeting, that's of FCBM, Mr. Chari has come over here. I'll invite you later to the stage to give you a presentation about it. So our FCBM conference is being held on January, and he'll be giving the details about it very shortly. That's one thing that has been in the offing. Next one, we had a technical session earlier, around 1.5 months back. That also went on very well. So now I think this is the second time, but instead of only having a technical session, we thought we'll honor our associated industries who have been instrumental in making our industry grow to this level. So we are honored to have both of them, Nagpal family as well as Tikmani ji family. So it's a nice time to have you here. So I would request Santosh ji to take the program forward. Before that, huh? Okay, yeah. In the meantime, Sicbma building is coming up. You can put the slide, please. Yeah. A long time dream of Sicbma to have its own building with an NABL accredited lab
is on the offing, and we have made it a point that in the leadership of Mrs. Prabha Manjunath and Mr. Gopalan, who is being instrumental in starting this in the right direction. So I would request him to come and present the details about the building as of now. Good morning to all. Respected FCM President Sri Rajan Bhakji and the distinguished dignitaries on the dais and my dear fellow corrugators. A very good morning to everyone. Today is a very special and proud moment for me as I stand before you and see our Sicbma building is nearing completion. The building is not just a structure for us, it is a realization of a dream that I had many years ago. When I was the president of Sicbma in 2009, I had proposed the idea of constructing a standalone building for Sicbma with the modern facilities and conference room. Unfortunately, due to various reasons, the dream could not be realized at that time. After many years of a young and enthusiastic team, Mr. Krishna Reddy, Raja Sankar, and Buraj, Nagaraj, Mr. Rajakumar, and Mrs. Prabha Manjunath approached me and requested me to help identify a suitable land for Sicbma. We searched several locations and finally found a prime piece of land near my factory. We purchased the land for more than 2.25 crores. We searched at several locations and finally we reached the place. And I would like to specially appreciate Prabha Manjunath, who created the history by becoming the first woman regional president in the history of FDO. A president of Sicbma, she took the responsibility and leading the building project along with me. While the approval process was taking time, we consulted different builders and completed their design, compared the designs and the quotations. Since we already had an excellent design and the elevation prepared by Ms. Aparna Arch Design Group, we entrusted the construction work to her. After the Bhumi Puja, the project moved forward with the tremendous support of our industry members. I am extremely grateful to all our fellow corrugators, paper suppliers, machinery suppliers, who came forward with generous contribution of me more than 1 crore. Because of your support and dream that started in 2009 is today standing before as a nearly completed building. However, I still need some additional funds to complete the remaining work. Therefore, I sincerely request all our fellow corrugators, well-wishers, to contribute generously to become a part of the historic project. This is not just an investment in building. It is an investment in the future of Sicbma and the future generation of our industry. I firmly believe that the standalone Sicbma building with its modern facilities and conference room will become a landmark and proud milestone in the history of Sicbma and FCM. I would also like to place on record my sincere appreciation to Mrs. Prabha Manjunath, our President, Krishna Reddy, Raja Sankar, and the entire team of Sicbma MC. Dedication and hard work and service. Finally, I would like to say one thing. A dream may begin with one person, with me, but it becomes a reality when the entire community comes together. Today, the building is a symbol of our unity, commitment, and collective strength. Let us come together and complete this wonderful project and leave behind the proud legacy for the extreme generation. Thank you, all your support, cooperation, and generous contribution. Thank you very much once again.
So, just to put some words about it, this started as a small office in Kilpauk, Sicbma, which was purchased. Later, after that, the vision of our rather ex-Sicbma presidents as well as the elders of this line. So it was that we wanted to have our own. Yeah, ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ನ because so all these the development till this building has been a very long process, and I would request President Prabha Manjunathji to come and put some words about it. ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ನ. ஹலோ, பில்டிங் கமிட்டி பற்றி ஆல்ரெடி நான் எங்கள் சிக்மாவில் பேசியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டட் இன் 1988, மிஸ்டர் குமாரசுவாமி, Aruna's father started around 800 square feet flat for our office and lab. So after that, more than 30 years, actually we are going to construct this building. So about building, Gopalji told you all the details, but all your support, help and encouragement we need further construction and other work. Thank you. Timely help regarding for the building to be constructed. One particular land which was bought in Jagannathapuram, that was a earlier this one to have a Sicbma building over there, but it's far from Chennai. So as a result, later the latest development was Gopalan sir had selected this site for his own purchase, but somehow Raja Shankarji, Krishna Reddy and other Prabha madam, everyone just had a thought and spoke to him, sir, can we have one portion of this land for Sicbma? Then later it took ahead at a point of time wherein, okay, whole land you use it for Sicbma. Then he helped the land purchase was to be done, but without even having that, we asked him to just take the Jagannathapuram land and then give this building. But in that case, for the registration to be done, it had to be immediately done. So for that, he helped Sicbma through his own funds, and we finished the registration first, then only we transferred the Jagannathapuram land, and it's been informed to all members, it's open. So a very big thank you to Gopalan sir. Later when the building was to be started, we had a small meeting like this wherein all industry leaders were here. So at that point of time, many of them came forward, and at that particular meeting itself, I think the collection was above around 10 crores, 10 lakhs for the first this one, and then by the afternoon it crossed around 15 lakhs. So that was the interest of each and every member of Sicbma to be a part of this building construction. So as a result, as the project went ahead, we have had a lot of donations from all members of Sicbma, even paper suppliers as well as machinery, all these things. So this has been a total close effort, and regarding collection of funds for the stage wise of the building to be completed, by God's grace it's been happening, and nearing completion is what we can tell you, and it would take around something like 2.5 to 3 months for it to be totally ready. But before December, we expect it to be completed and then go ahead with an opening ceremony. That's what is our vision. So all the work is going on. Anyhow, you will be informed of rather sooner about the inauguration of the building. So, yeah. So major contributions were on the starting date. Gopalan sir had first initially rather donated around 5 lakhs first. Then my uncle Ravi Shankar also donated 5 lakhs. At the same time, Prabha Manjunathji also donated around 5 lakhs.
So later our ex-president, Sicbma ex-president Nagaraj, he also did that, 5 lakhs. So major, this one has come. Again, when there was a shortage of funds, Prabha Manjunathji again rather donated another 5 lakhs. At the same moment, just within some days, Gopalan sir also did the same. So it was not only one, Aruna sir again donated. So these being the cases, I'm just speaking about a countable number of wherein, but around something like more than 100 to 120 members of our association have been a part of investing on this project. So it's a collective project, and we expect to have an NABL accredited lab here, which is going to help the whole of South India, not only Tamil Nadu. We are aiming at helping all corrugators in and around Tamil Nadu, that's Karnataka, Kerala and Andhra, for the NABL through the NABL accreditation lab. Yeah. One of our customer in this case, it's a different aspect. Kalishwari, whom you would know as Standard Fire Crackers, they are the number 1 in India as of now. So they were, yeah. So they were instrumental, and the lift that we are installing is being totally sponsored by Kalishwari Fireworks, Selvaraj. So that's one thing. And Shubha Solutions, we just had a chance to meet him and then present our thinking about the building, and he immediately rather donated 15 lakhs on the particular day at a single point. So it was that the vision started with one person or two persons, but there have been many people who have been just sailing together and seeing that the project is nearing completion. So we are very happy that it started as a small vision, but we are able to bring it to this level. So it's a 2-story building wherein we'll be having a lab at the ground floor, and the first floor will be having a hall which would be used for our technical sessions as well as other events, and the president's office will be constituted. We have a car parking wherein we are aiming at an NABL lab wherein all things required even for UN certification is what we are aiming at. So all corrugators are requested to make use of the lab to their utmost extent and then be happy about it. So anything else, madam, that you want me to add? Yeah. Now it's time to invite Santosh ji, the hero of the day, to take it forward. Thank you, President Prabha Manjunath, for giving me an opportunity to introduce the pioneers of our industry. Thank you, Rajendra Bhatti, President of FCFM, for honoring and coming all the way. The purpose of today's event is to give strong message to the next generation that they can have their future in our industry. There are a lot of innovations they can do, and they can go even to the robots period. Even my son has visited Mercedes factory where instead of human, there are robots. So they have a lot of opportunity. They should have full confidence on their elders that this industry has a good future for them. And today, both the groups, Tikmani as well as Nagpal group, all their third generation, they have taken over and they are with them, and so we all welcome them. I request Mahavir Bafna to escort Mahendra Tikmani near the stage. Please put one chair here. No, be there. அப்புறம் பண்ணலாம். இங்கே கொடுத்து இங்கே மேலே சரி மேலே கொடுத்துருப்போம். அவருக்கு இது போட்டிருக்கியா? அவருக்கு பிளேட் ரெடி பண்ணி அவர் பிளேட் போடுறது.
South India Corrugated Box Manufacturers Association proudly confirms its lifetime contribution award to Shri Mahendra Tikmani, in recognition of his visionary role in building and nurturing the corrugated packaging industry in South India and beyond, along with his brothers and extended family. A true patriot and institution builder, his journey is an inspiring saga of entrepreneurship spanning 3 generations and over 46 years. His journey began in 1978 with Sati Industries, founded along with his brothers Shyam Tikmani. Can we see your face, sir? And Varun Tikmani. Vinod Tikmani. Vinod Tikmani. Sorry. From that humble beginning, the family has created a formidable network of units. In Hyderabad, second unit was started in the name of True Cartons in 1982 and run by Vinod Tikmani. Varun Tikmani, son of Vinod, put up auto plant in the name of Shakumbri Packaging in 2013. In Kolkata, Hind Packaging was started with brother-in-law, father of Sri Hemant Saravgi. No, we have not seen Varun. Varun, where is Varun? Varun is not. Okay. Father of Hemant Saravgi. Later, Hemant added KGI Craft Tech, now run by his son, Sri Jayavardhan, representing the third. Jayavardhan has come? Third generation in Calcutta. In Chennai, Jayasri Packaging with his brother-in-law Sri Sureshji, father of Vikas Goyal. Vikas, today successfully run by Parth, third generation. In Bangalore, Classic Packaging in 1986 with his uncle Sri Samarmalji Agarwal, father of Sri Deepak Agarwal. Deepak added auto plant in 2020. Ambattur, Chennai, Classic Cartons in 94, the 6th unit run by Sri Shyam Tikmani. Pondicherry, True Cartons in 1996, along with Hemant Saravgi and his brother Harshvardhan Saravgi. An auto plant was added 6 years ago by Harshji. Sri Perambadur in 2006. Sri Prashant Tikmani, Prashant, son of Shyam Tikmani, replaced Sati Industries with TGI Packaging with a 7-ply auto plant along with Sri Vikas Goyal. Vikas is here. Recently upgraded to the highest capacity of 5,000 tons per month with 7-ply. It is now run by Manan and Vedang, sons of Prashant, the third generation. The family's contribution extends beyond box making. His nephew Sri Ranjay Khetan started paper distribution and supplies craft paper to many packaging units. Mahendra Tikmani's son, Sri Aditya Tikmani, is he come? Has ventured into mica manufacturing in Chennai. Today, 7 semi-auto and 4 auto plants run successfully together with 3 generations. A rare exemplary model of family-run business shared by values and business acumen. Sicbma salutes
Sri Mahendra Tikmani, not just for building units, but for building an ecosystem, nurturing talent, and for his lifetime of selfless contribution to the Indian corrugated packaging industry. Welcome to Mahendra Tikmani. We request our FCBM President to honor him with a shawl. எப்படி கீழே எப்படி பண்ண கீழே 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 பண்ணலாம். All family will not be able to come here. Request all family members to join. Request all family members to join. கீழே கீழே பண்ணலாம். அவர் காட்டுறோம் பின்னால் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னால் சைடில் நிற்கட்டும். Let the whole family join. Let all them join. Memento by our President. Citation. Shawl to all male members. Shawl to all male members. Doreraj, all Sicbma members, please come and have shawl one by one. Please, all of you come one by one. All Sicbma members, please come and present shawls. Swaminathan, please come. Swaminathan is the secretary of All India Paper Association for a long time, and he'll honor Mahendra Tikmani. Or shawl kuttudunga avarku. Please give one shawl to Swaminathan. நீ வீட்டில் வந்து எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்கணும். Swaminathan will present shawl to Mahendra Tikmani. Swaminathan, on behalf of All India, All South Paper Mills Association, male members only.
क्यों பேசணுமா அப்புறம் आप आइए इधर नो नो Request Manan to come and give his acknowledgement. Manan will give acknowledgement speech. बैठिए बैठिए முன்னாடி வாங்க முன்னாடி வாங்க थोड़ा आ गया मास्टर पैकेजिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर 50th ईयर फ्रेंड में आइए 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 No, so this is all such. All are center. हाँ You have Vikas family, eh? Harshvardhan. अच्छा, okay, okay. அனு இதை மடிச்சு பேக்ல போட்டு கொடுத்துருங்க थैंक यू सो मच आपका नाम उर्मिला प्रभा प्रभा Manan on stage. அவர் பேசணும் இல்லை சந்தோஷ் ஜி மகேந்திர ஜி பேசணும் பேசணும் Wants to thank. Chief guest of the day, President, other dignitaries, ladies and gentlemen. Good morning to each and everybody. First of all, I would like to thank Sicbma for conferring this honor to us and our whole family group. And recognizing our 50-year journey on this corrugated box manufacturing industry. And this was possible only because of the collective efforts of the family and with the support of the workers, suppliers, staff and customers.
And once again, I thank each and everybody for supporting us in the work. Prashant, you want to say one word? Then Manan. Ladies and gentlemen, it's my proud privilege on behalf of Sicbma that today my grandfather, Sri Mahendra Tikmani, the visionary entrepreneur, mentor and pioneer of the Indian corrugated packaging industry, has been honored. From nearly 40 tons per month in 1971, the enterprises established through his inspiration and mentorship today collectively convert more than 6,000 tons of corrugated board every month. And today, the third generation has joined the industry, carrying forward the values, entrepreneurial spirit planted by the three Tikmani brothers. Yet, his greatest legacy is not measured in tons, factories, but in the people he inspired, the opportunities he created, and the confidence he instilled. Great entrepreneurs build businesses. Great leaders build people. Sri Mahendra Tikmani has done both. As his grandson, it is my greatest privilege to witness this honor that has been given to him today. May I please request everyone to join me in a standing ovation to honor Mr. Mahendra Tikmani. Neha like to present a memento to Manan. Neha, memento. Nataraja. FCBM President will honor Manan by a memento. I'll present the citation. I welcome all the Nagpal group of family who have come all the way from Delhi on our invitation, and we are honored by their presence. We request Sri Ritu Nagpal to come on the dais. She is daughter of Sri Om Prakash Nagpal. South India Corrugated Box Association proudly honors Sri Om Prakash Nagpal
along with the families of 4 Nagpal brothers for their unparalleled contribution to the Indian corrugated packaging industry. Sri Om Prakash Nagpal, Om Prakash ji started a small unit of box making machinery in Delhi along with his brother Lajpat Rai ji in 1952. Eldest brother, late Sri Madan Lal ji, started manufacturing corrugation machinery in Faridabad, the first corrugation machine supplied to A.K. Batra of Packwell, Chennai. A historic link that connects family legacy directly to South India. Legacy expanded with the second Om Prakash ji and later established state-of-art auto plant manufacturing, which is now run along with his third generation, Sri Tushar. Tushar, can we have your face, sir? Son of Hitesh. Sri Lajpat Rai ji's son, Sri Pankaj Nagpal, and grandson, Tanmay, continued to lead their business with the same ethos. Sri Om Prakash Nagpal has been an integral part of the Nagpal and Nataraja group of companies and one of the key figures who carried the family legacy forward. Today his unit is ably looked after by his daughter Srimati Ritu Nagpal Kalra. What makes the legacy unique is that the generations have never separated from work. The founding generation built the foundation, second generation expanded it, and the third generation is now carrying forward while the elders continue to guide them. From a small workshop in Delhi in 52, multiple manufacturing units in Faridabad, Nagpal Group is today one of the largest manufacturers, importers, exporters of corrugated box machinery in India and has contributed immense to the making India self-reliant in corrugation technology. We honor not just industrialists, but a family that built an industry together. We salute Sri Om Prakash Nagpal and the entire Nagpal family. Request all Nagpal family to come forward. All Nagpal family. Rishi Nagpal. Rishi Nagpal has been request Madam President to honor with shawl and FCBM President to present the memento. You can join, no? Or what shall? Selva, please come. Please join.
Request Ritu Nagpal to respond. Ritu Nagpal on the stage, please. Please come. Thank you. Thank you so much, Santosh uncle, and everybody here. Vanakkam. A good afternoon to everybody who's present here. It is an honor and a deeply proud moment for me to be accepting this Industry Legacy Award on behalf of my father, Mr. Om Prakash Nagpal. For me, this is much more than simply receiving an award. It's actually a moment that celebrates my father's years of hard work, passion, and commitment. I know how much this industry and the people in it mean to my father, and I know that this recognition is a very special one for him, especially because it is coming from his friends and associates in the south of India. I feel very fortunate to be able to represent him and accept this honor on his behalf. Although he could be here, he has shared a few words of gratitude, which I would now like to share on his behalf. So this is in quotes now from my father, Mr. O.P. Nagpal. I express my deepest gratitude to Sicbma for bestowing upon me this prestigious award in recognition of my long-standing contribution to the corrugated box making industry in India. This award is especially meaningful to me because I have been chosen by my old associates, colleagues, and dear friends from South India, people with whom I have shared a long and memorable journey in the industry. Their affection, trust, and recognition makes this honor truly special for me. I would like to extend my special to Mr. Santosh Lat, who has been a close associate and a dear friend for the last 45 years. Santosh ji has always been extremely supportive and cooperative, both professionally and personally. He played an important role in introducing me to several leading corrugators across South India, helping me build relationships that have lasted for decades. No, I see my father speak very fondly for Santosh uncle, and whenever he talks about South India, he always has to mention him. I would also like to extend my thanks to Mr. A.K. Batra and Mr. T.R. Batra of Packwell Industries, who were among those who established one of the first corrugation plants in South India. I remember Mr. Murli of Venkateshwara Cartons, with whom I had a very valuable association. Another very special relationship has been with Mr. Ramaswamy of Jayant Packaging in Chennai, another pioneer of this industry. He always treated me like a member of his own family, and that warmth and affection is something I will always cherish. I also have very fond memories of Mr. Har Bhagwan Das P. Arora, Mr. H.P. Arora, who was also a close friend of my brother Madan Lalji. Mr. Mahinder Kumar Tikmani and I have met several times, and I have always been impressed with his intelligence. So he says a special namaste to you, sir. Looking back, I feel privileged not only to have been part of the growth of the corrugated box making industry in India,
but also to have built lifelong friendships and relationships along the way. For me, these relationships are perhaps the most valuable achievement of all. I accept this award with great humility, gratitude, and affection. I thank respected President Prabha Manjunath ji and all the Sicbma members. I also thank all my friends and associates in South India for this wonderful honor. Thank you. When Ritu mentioned, I remember once me and Mahendra Tikmani went to Delhi exhibition when Om Prakash ji had a big stall. So he has made special machines for the stall, and Mahendra Tikmani bought all the machines at 10% extra. I just remember it. Now I want to introduce Rishi, Mr. Rishi Nagpal, son of Bhushan Nagpal, second son of eldest Madan Lalji, who has manufacturing units of auto plants in China and Faridabad. Request him to share a few words, please. Rishi. नमस्कार, सलाम और वणकम, राधे राधे। तो मैं ये कहना चाहूँगा धन्यवाद चेन्नई, मुंह से चाइना निकल रहा था, सॉरी। मैं मदन लाल जी का ग्रैंडसन ऋषि नागपाल हूँ जी, जो कि अगर चेन्नई के बारे में बताना चाहूँ तो ये कहूँगा चेन्नई नागपाल ग्रुप की बर्थ प्लेस है, जहाँ बत्रा जी ने चांस दिया हमारे ग्रैंडफादर को, किसी भी वजह से कुछ देख के, कुछ सोच के, और आज हम उसी लैंड पे दोबारा खड़े हैं। इसलिए चेन्नई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। और इसके बाद मैं आप सबको इनवाइट करूंगा, मेरी एक प्रेजेंटेशन मैं दूंगा कुछ समय बाद, जो आप सुनिएगा ज़रूर, जिसमें आपको कई नई चीज़ें मैं बताऊंगा। धन्यवाद। Request other Nagpal just have few words, one by one, please. Good afternoon, everyone. I am Tanmay Nagpal, third generation at Nagpal Industries, Nataraj Legacy. On the behalf of our family, I would like to thank Mr. Santosh Ji, SIVCMA, and everyone in the team for this honor and recognition. At Nataraj, we believe that building business is not just theory. People need a complete roadmap. People need each and everything. At Nataraj, we believe we train the youth to set up their own corrugated box plants. Our grandfather always says, quality builds relationships and relationships build businesses. Being the third generation, we promise to carry forward the legacy that has been since generations with us, with the help of our customers, and I would like to thank everyone who has been a part of the journey. Thank you. Next, please come. Hello. Vanakkam Chennai. My name is Tushar Nagpal. So I am also the third generation of this Nataraj legacy. And before I say anything about my company, I would say something very honestly. Chennai and Tamil Nadu have always had a very special place in our whole journey. So today I am not only here to receive this acknowledgement, prestigious acknowledgement, I am here to speak to my customers, my friends and my extended Nataraj family. Let me start by saying, how many of you are here facing the problems with the machines, that the machine is the spare part, the downtime and the consistency loses after a few years, which our Nataraj family, we want to extend to and tell this, that now what we are developing is, we are developing all machines we make in India. So with this thought of making machines in India, we want to develop technology that comes very easily, and the technology can be shared with the manufacturers. Now let me ask one more question.
What is the biggest problem you face with a machine? Is it the initial price? I don't think. It is the machine breakdown, the production stop, the customer is waiting, the delivery deadline is approaching. And then when the biggest question comes, how will the machine be okay? When will the engineer come? There is where I believe we have to rethink and we have to look at the machinery, because machine is not an investment on the day you purchase it. The machine is an investment every single day it produces, because we don't make machines, we make production happen. So today when you look at imported machines, you look that the price is getting attractive, the quotation looks attractive. On paper everything looks attractive for these imported machines. But I want every corrugator in this room to ask one question before they buy the machine. What will this machine cost me in the next 10 years? Not just what the machine cost is right now. Because our industry doesn't sell machines. As I said, our industry sells production, and the production needs reliability. At Natraj, our philosophy has always been different. We want to engineer for the Indian corrugator. We understand the challenges of the Indian production. We understand that every box maker has different needs. That is why our history has included developing equipment around the requirement of individual box makers. And there is what I want to make one statement. We believe in Make in India, designing in India, engineering in India, and developing technology in India. Because India should not be the world's manufacturing destination. It should be the manufacturing technological creator. We have a very long saying in our family, follow the leader. But today I would like to change that sentence slightly. Don't just follow the leader, build the future with the leader. Now let us come back to Chennai. Right here in Chennai, Chennai has given us very proud milestones. Right here in Chennai, we have installed our first 7-ply plant that was made in India. Think about that, the whole 7-ply plant, all made in India, and it is installed in Chennai. Also, a very technologically sophisticated machine, the splicer, which you know, all the automatic corrugators know. We developed the splicer first time in India, and that also has been installed in Chennai for the first time. This is proof that Indian manufacturers can build sophisticated machines. Proof that Indian corrugators are willing to trust Indian technology. And proof that a customer and a manufacturer, when works together, can create something world class. For us, Natraj is not just a brand, it's a work of generations. From the people who started this journey, my father, my uncle, my grandfather, in the entire senior team, and to my generation. Our aim is simple: better technology, better reliability, better service. And finally, I would like to say to my Tamil Nadu customers and support, you have supported us for decades. You have challenged us, you have pushed us to develop new machines. And sometimes you have pushed us a little too hard also. But that is how great partnerships work. So from my family, from my team, and personally from me, Nandri Mika Nandri, thank you for trusting in Natraj. Vanakkam, Jai Hind. Thank you, Tushar. There is a suggestion from Mahendra Tikmani that why can't we make printer come slaughter come creaser, just like Chinese or better than Chinese, so that there is a very good scope. Those who are buying plant, naturally they have to buy the printer come slaughter, and this is a suggestion given by Mahendra Tikmani to me yesterday. Sir, we have already started the work on this project, and we have currently in my factory we are building 5 printer slotters together. The 4 are with order and 1 we are making for our technological advancement. So we have developed the printer slotter in our factory as well. All made in India. The rolls, analogs rolls made in India, the rubber rolls made in India, the panels made in India. From scratch the machine is made in India, and our next target would be folder gluers, and our next target would be high speed printing machines. The machines we have just developed are chain feeder printing machines. But we want to develop everything in India. We don't want to rely on imported technology. That is our main target, sir. Thank you, sir. Thank you. I acknowledge presence of my son Saket Lat and grandson Byom Lat. Byom. Thank you. Now, Secretary can take over.
Byom lot will garland to Mrs. Manjunath. Byom. Just to encourage the third generation. lunch break then thanks इसको ये कंप्लीट कर दो have lunch break ये तो वो बेकार लगेगा ये हिंदी का प्रेजेंटेशन है तो बाद में वो लेडीज सब चले जाएंगे शेयर लेने के लिए उनका मिशन लेने के लिए हिंदी का वीडियो तो मामले बोलो क्या Okay. Now we have had a nice time hearing about machinery, getting new machineries, everything. But the source to fund them all, not only from our own pocket, from the government of India as well as a very true partner to all MSMEs, Sicbma. I invite DGM Sicbma of Chennai, Mr. Chandrasekhar, to come on the dais and make a presentation regarding Sicbma's offerings. Good afternoon, everyone. I would like to thank Sicbma for giving me this opportunity. Yeah. Okay. Yeah. Respected President, Secretary, and friends, I would like to thank Sicbma for giving me this opportunity. So I am Chandrasekhar, Deputy General Manager from Chennai branch office. So as you all know, Sicbma, Small Industries Development Bank of India, is incorporated in April 1990 as a principal financial institution for supporting MSMEs. Our exclusively role is for MSMEs. We give long-term loans for micro, small and medium enterprises by way of term loans for purchase of plant and machinery, purchase of land, construction of factory building, and purchase of plant and machinery, and we also do working capital. So it's established under the Government of India, that is, it comes under the central government. We directly report to Ministry of Finance. So next please. Yeah. Next. Request all of you to remain silent and hear the presentation. Next. So what is MSME definition? Micro, small and medium enterprises. The definition of MSME as per the MSMED Act is a micro enterprises for investment up to 2.5 crores, investment in plant and machinery, and turnover up to 10 crores. And for small enterprises, the investment in plant and machinery is up to 25 crores, and the turnover is up to 100 crores. And for medium industries, the investment in plant and machinery is up to 125 crores, and the turnover is up to 500 crores. So Sicbma lends up to 500 crores investment in that is turnover, and 125 crores investment in plant and machinery. So funding can be done for MSMEs, for micro and small enterprises. There should be an Udyam registered self-certified portal should be registered for being in MSMEs. Next.
So about Sicbma, as I told you, Sicbma directly lends for MSMEs, that is by way of term loans for purchase of land, construction of factory building, and purchase of plant and machinery. So we have a retail office in Chennai. Chennai, we have almost 4 or 5 offices in Chennai. That is a branch banking we are doing it for directly lending to MSMEs. So as far as regional office is concerned, we have across pan India, pan Tamil Nadu, we have branches starting from Coimbatore, Erode, Tirupur, Hosur, Salem, Krishnagiri, and then Madurai, and then Sivagasi, Toothukudi. Across Tamil Nadu, we have branch offices. And as far as branch is concerned, we have powers up to 7.5 crores for sanction of term loans. And for regional offices, we have up to 30 crores for sanction of term loans. And as far as indirect credit is concerned, we do bulk lending to banks and financial institutions like commercial banks. We do direct lending by way of indirect credit. And then we do for small finance banks and SFCs and NBFCs and fintech banks. In turn, they pass on this benefit to MSMEs. Like we do bulk lending to that institutions, and they do lending for MSMEs, which comes under whatever shortfall in priority sector lending also they have to do for MSMEs. And we do a lot of promotional developmental activities by way of skill development programs for MSMEs. And for small managers assistance program, like various developmental activities also Sicbma pays. And Sicbma is also one of the... I request everyone to remain silent and cooperate. The presentation is going on. Please give attention. Thank you. Yeah. And Sicbma is also one of the trusted nodal agencies for various subsidy schemes. Like CGTMSE, it is an associate of Sicbma. Under that CGTMSE, we give without collateral security for loans up to 10 crores, which is covered for micro and small enterprises. And we are also nodal agency for SPY schemes, where that is for circular economy. We give loans for circular economies where they get subsidy of up to 25% capital subsidy they receive. And Sicbma is also one of the nodal agency for subsidy for food processing industries. And for special credit link capital subsidy, Sicbma is one of the nodal agency. And for national livestock and stand-up mitra, or Sicbma is associated for all these special subsidy schemes promoted by Government of India. Next slide, please. Yeah. So for serving to the MSMEs, Sicbma directly lends for machinery term loans for purchase of machineries. For term loans up to 15 crores, we don't insist for any collateral securities. We have a scheme called Speed Scheme. Under that Speed Scheme, we give loans with one minimum promoter's contribution of 25% in the project actually. So customer has to raise only 25% promoter's contribution in the project, and Sicbma does 100% funding. And we don't insist for any collateral security. Whatever machines you are purchasing, based on the machinery, we do funding up to 15 crores. And over and above that also, we have special schemes, we can do it under that scheme. And for project lending for capex requirement for purchase of land. So customers who want to purchase land, like in government sectors like Tamil Nadu government, that's Sitco land, and then Sipcot land and private land also, we provide funding. And for construction of factory building also, we do funding. And for along with that, composite project, as a composite project for putting up plant and machinery, like land, building, plant and machinery, and for working capital, everything we give as a capex loan actually. And for project funding, we do both greenfield projects and brownfield projects. As far as greenfield projects is concerned, those customers, those entrepreneurs who are setting up a project as a new project, that we can do as a greenfield project. And for brownfield units, that is for those customers who are already having established track record, like 3 years balance sheet is required, and a profit-making unit. For that, those who are going for expansion, modernization, and diversification, those can be covered under the brownfield investment actually. And for green finance also, we have special schemes like green finance scheme and 4E energy efficiency schemes, where we give lending for machineries for technology upgradation machines, and for rooftop solars, ground-mounted solars, and windmills. All these are covered under the green financing scheme. And for working capital, we have a special scheme called DG Cash. Under the DG Cash, it's a straight-through product. That is, like it's a BRE. We have a BRE, business rule engine, where it's a straight-through product. Under that straight-through product, this DG Cash product is given up to 5 crores without any security. That is, it is covered under, purely covered under primary security of your current assets and stock statements, and collateral security of CGTMSE we cover. And we also, for existing customer, GST is a high product, where for customers who are just, they have taken loan from Sicbma, so we give up to 50 lakhs under that GST is a high product. That is basically invoice discounting, either on the purchase side or on the sale side, they can have the invoice discounting facility.
So those slides and all it will be coming later. Next slide, please. Yeah. This is the express loan. This is a straight-through product we have actually. Basically, these 3 documents only it is required. Your bank statement, GST returns, and your ITR for the last 3 years. The last 1 year bank statement is required, and the GST returns for the last 1 year, and your ITR for the last 3 years. All these documents are uploaded along with your quotation for the machinery. So it's a straight-through product. Offer letter immediately will come to the customer. For this basic criteria is required is there should be a running unit with 3 years profit-making unit. And those customers, those who are going for purchase of machine for up to 3 crores, that is for new to Sicbma customers. For new to Sicbma customers up to 3 crores, it is straight through product where we give as an express loan actually. This express loan sanction happens within 24 hours actually. Once the application is lodged, the customers will get in principle sanction immediately. And the amount can be dispersed within 2 working days. We can disperse this term loan under this express product for new customers for loans up to 3 crores. And for existing customers up to 5 crores is the limit. For any customers who are purchasing machinery for expansion, diversification and modernization. So those who want to have loans for purchase of machinery, this can be sanctioned also within 2 working days. It is a straight through product. Under this, for up to 5 crores the limit for existing customers who are already banking with us for the last 1 year having satisfactory repayment track record. So the eligibility criteria for this is 3 years in operations, as I told you, and they should have been, it's a brownfield unit, 3 years in operations, and net profit they should have told. And the GST registered customer, and Udyam registration is also must actually. And the sanction is in principle sanction is immediate, you will be getting sanction. As far as repayment is concerned, 5 years is the maximum repayment we are providing, and moratorium can be given, up to 6 months moratorium can be given. So during that 6 months you have to pay only the interest component. Once the 6 months period is over, both interest and principal will start, and you have to pay the both principal and interest. For 5 years is the maximum repayment period we are providing under this express schemes. And the rate of interest is linked to MCLR rate of interest depending upon the rating. So the rating parameters fetches your CIBIL records, your FIT score, your Jakarta score like GST filing pattern, your Jakarta score and various other parameters it take into consideration for arriving at the rating. So rate of interest, our rate of interest is linked to MCLR, and it starts from 7.9% and it goes up to 9%. Depending upon the rating of the company, the interest rate shall be fixed. Next slide please. So this is that speed loan where the customers, those who are going for more than the new customers, those who are going for 3 crores machinery loan and up to 15 crores loans can be covered under that speed loan. And for existing customers who's going for beyond 5 crores loans and up to 15 crores, that can be covered under the speed loan. So this is a slightly bigger version of this express term loans. So slightly we have to, there is a 2-page appraisal we have to do it. And based on that, the sanction can also be given. Under this particular scheme, we can give you sanction within 1 week, we can give you sanction, and disbursement can also happen in another 2-3 days time actually. In this particular scheme, we don't insist any collateral security for loans up to 15 crores for machinery loan. Only you have to bring 25% promoters contribution in the project actually. That 25% will be kept as fixed deposit, and we do 100% funding under that particular scheme. And in the fixed deposit also, you earn rate of interest of 6.75% rate of interest under the fixed deposit also. And on the term loan component, the maximum rate can be 8.5% to 8.75% depending upon the rating of the company. So here we do not, the customer need not go for searching for any collateral security and all. So only the 25% contribution has to be kept as fixed deposit with us, and we can do the 100% funding under that particular scheme. Since the loan quantum is slightly higher, we are giving a repayment of up to 7 years repayment period, and the customer can have a moratorium of even 1 year moratorium under this particular scheme. So the maximum term loan we can provide is 15 crores, and the repayment is maximum repayment is 7 years repayment period with 1 year holiday period actually. So during that 1 year holiday period, that is for during implementation of the particular project, they can pay the interest component, and once the 1 year period is over, they can pay both the principal and interest component. And again, rating is depending upon the rating of the company, we fix the interest rate of the customer. Next. So this is the 4E energy efficiency scheme. Under this particular scheme, those customers who are going for technology upgradation machines, those who have an energy saving component under that particular machinery, we cover it under that 4E energy end-to-end energy efficiency scheme,
where the customer get interest rate concessions actually. That is maximum 0.25% interest rate concessions they will be getting. And if the customer is having already Z certification also, they will be getting an additional interest rate concession of 0.25. So maximum concessions can be given up to 0.4% interest rate concession can be under that particular scheme. And this eligibility criteria is there should be 3 years in operations and existing profit making unit. And here under that 4 energy efficiency scheme also, for machinery loans up to 15 crores can be provided under that particular scheme. So here both this 100% funding model is available, that where 25% promoters contribution will be kept as fixed deposit, and the promoters contribution model is also available, where the promoter incur that particular 25% and 75% funding is being done by Sicbma. And maximum repayment we can provide under this particular scheme is 7 years repayment we can provide. And the rate of interest again linked to the rating of the company, and concession of 0.25% is available under this particular scheme. Next slide please. So this is for Uday scheme. Those entrepreneurs who wants to set up a unit and those who want to purchase machinery, like some customers initially they want to purchase the machinery, they have an ambition to start a unit and they want to put up in a rented premises, and those customers, it is startup, basically startup companies, they want to purchase machinery up to 50 lakhs. We have a straight through process, that is for a straight through process under this particular scheme. Even greenfield units can be covered under this particular scheme, where they don't have a 3 years balance sheet. If they are having less than 3 years balance sheet also can be covered under this particular straight through process with 100% funding model with 25% promoters contribution. And here maximum loan we can provide is up to 50 lakhs we can provide. We call it as a Uday scheme in this particular scheme. Again this repayment we are giving is maximum repayment is 5 years repayment with a holiday period of 6 months or to 1 year. And the rate of interest again links to rating of the company, and interest rate will be fixed actually. Next slide please. So this is that DG cash scheme. It is a OD facility basically. Under that DG cash scheme, the customer, that is for those customers, there is a straight through process as I told you. That is under that straight through process, here maximum 5 crores loans can be provided without any collateral security. So those loans can be covered under CGTMSE scheme. Only thing this Sicbma doesn't have directly cannot do working capital. So we are using the platform of 4 banks: Yes Bank, IDBI Bank, City Union Bank and Bank of Baroda. So just you have to open a working capital transaction account with any one of those banks, and everything will be done by Sicbma. Basically you have to use only the platform of that particular bank, and all other facilities will be done by Sicbma, including your renewals, fixing of limit, and then any ad hoc facility, and then this every year renewals and stock statement submission, everything can be done. Under this particular DG cash scheme for OD facility, you need not provide stock statement. Only first time at the time of fixing the limit, you have to provide the stock statement, and after 1 year only you need to provide. So this requirement of stock statement is totally dispensed with under this DG cash scheme. And the vintage for this particular scheme is minimum 2 years vintage should be there. It should be an existing unit having 2 years profit making unit. And this fresh sanction can also be done, and takeover of facilities from other banks also can be done under that OD scheme actually. So any customers who want to avail facilities of Sicbma under this working capital limit can be covered under this OD scheme, and takeover can be done from other banks also, except for those 4 banks which I told you. Since we have a MOU with these 4 banks, we cannot do takeover of those 4 banks like Yes Bank, IDBI Bank, City Union Bank and Bank of Baroda. Rest other banks we can do the takeover facilities from other banks. And the maximum funding can be provided under this particular scheme is 5 crores. Since it is straight through process, no collateral security is required, it can be covered under CGTMSE facility. Yeah. Next. So apart from this DG cash is a straight through process, and we are providing CC limit also. Like CC limit is up to 50 crores we can provide for customers who want to have a working capital facility with Sicbma. So again in this particular scheme also, this as I told you, this 4 banks, any bank you can open account with working capital transaction account with any of one of those banks, and all the transactions, everything can be done through online facility, and Sicbma will take care of all your back-end operations like your fixing of limit and stock statement submission. In this particular scheme, you have to provide the stock statement on monthly basis, and 10th of every month we have to submit the stock statement. Since it is an CC limit, actually it's a cash credit limit. For OD facility, stock statement requirement is not there. But for cash credit facility, stock statement requirement is that, and every month you have to provide the stock statement before 10th of every month actually.
So and here the beauty of the scheme is even for greenfield units can also be covered under this working capital facility, and everything will be done by Sicbma, including your temporary OD facility and ad hoc limit. And again, rating will be done. We have a rating model under RAM, we call it as actually rating assessment module. We do the rating of a particular company and we fix the interest rate depending upon the rating of that particular company. Next slide, please. So this is that direct credit scheme we are having under Sicbma. That is for those customers who are going for expansion, modernization and diversification. Those who want to purchase land, like private land and government land, both can be covered. And for purchase of this land, and land, generally for the land we take the registered value of that particular land if it is less than 1 year, and if it is more than, we take the market value of that particular land. So whatever registered value you are going to purchase, that land can be considered as a part of the project, and we do and a building can be covered and machinery can be covered. So on the total composite project for brownfield units, a customer need to bring 25% promoters contribution, and it can be relaxed up to 20%. And for greenfield unit, it is 33% promoters contribution, minimum promoters contribution is required and deployed in the project, and that can be relaxed up to 25% promoters contribution. So that promoters contribution they have to bring in the project, and rest of the things 75% will be funded by Sicbma, and no collateral security is required for this particular scheme also. So like if you are purchasing land, like land cost is around 2 to 3 crores, and then building you want to say, for example, I am telling you another 2 crores and machinery another 2 crores, like 6 crores you can give a project cost. On that 6 crores for brownfield units, it's 25% requirement is there as a promoter's contribution, and 75% will be funded by Sicbma. And for a greenfield units, minimum requirement is 33%, which can be relaxed up to 25%, and the rest can be funded by Sicbma. So like for that particular land, we have an empaneled advocate and valuer. We can do the valuation of that particular land, and the advocate, we have panels of advocates. They'll be doing the title investigation report for that land. So that is the process of this particular scheme. And repayment, since it is a higher amount its requirement is there, repayment can be up to 10 years repayment we are providing, and moratorium can be 1 or 2 years depending upon the customer's cash flows and your debt servicing coverage ratio actually. So again, the rate of interest, it is linked to rating of the particular company, and we fix the interest rate based on the rating of the company. The maximum loan it can be provided is maximum up to 100 crores can be provided under this particular direct credit scheme. Next slide, please. So this is that green finance scheme. Actually, we have a separate green vertical, and that Delhi we have a green vertical sitting there, and we have an energy efficiency tool where we calculate the efficiency of this particular scheme. And here we are covering this green and clean energy schemes for this rooftop solars, ground mounted solars. In the ground mounted solars also we are doing for captive, group captive and third party sale also. Actually those customers who want to reduce the power bill, they can go as a captive for this particular company and they can avail this facility. And for group captive, any company, those who want to start a special SPV, and any customers, those who want to invest in this particular company, like a 26% shareholding can be have, and that 75% can be have that SPV, and they can invest in that particular company, and they can avail the reduce this power bill, and they can come under the group captive model. And this third party sale is direct PPA, that is a power purchase agreement. They have to enter with a third party. Under the third party arrangement, they can sell the power to any company, those who want to avail this facilities actually. So this for this solar projects, we are doing lot of solar projects in the captive model, group captive model and third party sale also. So those customers, those who want to reduce the power bill, they can approach Sicbma for putting up a solar plant, either in the roof of the particular company, where that stability report and all it will be required, and they can or they can go as a ground mounted model where they can have this facility in any particular location in Tamil Nadu. So that power can be adjusted against their bill actually. So that is for the companies who are having that is excess power, they want to save the power bill of a particular company, they can come under this solar projects actually, and this can be covered under this green finance scheme. And here also we are giving interest rate concessions up to 0.5%, we are providing interest rate concessions under this green finance scheme. Again, the repayment is maximum repayment we are providing is 10 years repayment with a moratorium of 1 to 2 years depending upon the customer's requirement. And the rate of interest also, it is linked to the rating of the company, and concessions can be provided under this particular scheme. Next slide please.
So this is a loan against property. We have a secured business loan. Under the secured business loan, we are providing loans to customers who need not raise any promoter's contribution based on the collateral security what they are offering to us. So here in this particular scheme is 100% funding we are giving without any promoter's contribution involved in this particular project. Only thing they have to give a collateral security. If it is a residential property, we give up to 70% on the residential property value. We do the valuation of that particular company. And if it is an industrial property or a commercial property, up to 60% funding can be done under this particular scheme. So here we are having 3 models we are working out in this particular scheme. One is cash accrual model. So the companies should be in 3 years profit making company. So they should have a cash accrual in this balance sheet. That cash accruals up to 60% we take the cash accruals, and number of years repayment they want. Maximum can be provided 10 years repayment, and it can be calculated. And under this another model is that is a turnover model. And if it is a job working unit, it is 75% of the turnover, and if it is a manufacturing unit, 50% of the turnover. And the third one is valuation of that particular property which you are offering. So whichever is lowest it is coming, we work out the limit and we provide them. So here the maximum loan can be provided, it's up to 20 crores can be provided under this particular facility. And this repayment is a maximum 10 years repayment. Again, we do the rating of that company, and we fix the interest rate for the particular company. Next slide. So this is for existing customers, those who are having profit track, known as 2 years satisfactory repayment track record. We have various facilities like privileged customers. We call them as a privileged customer scheme. So under this privileged customer scheme, they should have a minimum 2 years satisfactory repayment track record. That is 1 year interest repayment track record and 1 year principal repayment track record. We call them as a silver. Under the silver scheme, we provide them loans up to 1 crore. And for customers who are having 3 years satisfactory repayment track record with Sicbma, and they should have a net profit for the last 3 years, we are providing loans up to 2 crores for any bona fide business purposes. And for platinum customers who are having 5 years repayment track record and net profit for the last 4 years, we are giving loans up to 3 crores for any bona fide business purposes. These loans are given as a collateral free loans based on the track record of this particular company, those who are existing customer of Sicbma. So we don't insist for any security. Only document required is your balance sheet. Latest balance sheet is required. Based on the latest balance sheet, we can fix the limit and we can give it to you. And it can be used for any bona fide business purposes, like for any emergency purposes, any marketing, R&D, or any other purposes which is required for the company. That amount can be used. So under this particular scheme, no application, nothing is required. Only your latest balance sheet is required. And we, based on the balance sheet, we provide this limit actually. Yeah, please. So there are 3 categories under this particular scheme. That is silver, gold, and platinum. So many of our existing customers, they have availed this privileged customer scheme for their bona fide business purposes. So as far as this documentation is concerned, it is totally digitalized, end-to-end digitalization we have. So the customer need not approach the bank for any facility. So everything is totally digitalized, right from starting from online application. So we have a customer service associate who lodged the application on behalf of the customer. So the basic document required is your bank statement, GST returns, and your last 3 ITRs in a JSON form, and your quotation. So once the application is lodged, it goes for the processing. We have a dedicated relationship manager who processes the loan and who sanctions the loan. Once the sanction process happens, it goes for documentation model. The documentation model is also totally digitalized. It is online. The customer did not approach Sicbma or come to Sicbma for signing the documents. It is through NESL model we are doing the documentation with e-stamping. So basically that e-stamping will be done through NESL model. And e-stamping will be done, e-documentation will be done. Customer can sit at their office and only the OTP will be coming. It is Aadhaar based OTP will be coming to the customer end. That OTP has to be shared to us and digital documentation will happen. So once the digital documentation happens, then it goes for disbursement model. So disbursement directly for machinery and all, directly we make a payment to the machinery supplier. And if it is going to be a building, we directly to the vendor to whom payment has to be made, we will be making the payment. So totally end-to-end digitalization is there. No manual papers is required. Everything is digitalized, and we have a customer engagement support with relationship manager. So dedicated relationship managers will be there. Whatever queries, anything can be approached to them actually. Yeah.
So this is that GST Sahai product we are having. Basically, it is an invoice discounting. This This is only available for Sicbma's existing customers actually. So under this particular GST Sahai, the existing customer of Sicbma, they can have limit either on the purchase side or on the sales side. So only this GST invoice they can upload and they can take money, and it will come to their current account actually. That money can be used for again any purchase of raw material. So the customer can have the liberty to have either on the purchase side or on the sales side. And for a new that customer just recently they have engaged with Sicbma, the limit is up to 50 lakhs, and those customers who are having 1 year repayment, satisfactory repayment track record, 1 crore is the limit. So again, this amount is available for 75 days. After 75 days, you have to give back this money to Sicbma, and another 75 days you can take it. So in a year, 3 to 4 times this facility can be availed. So it is basically a revolving facility available for a year up to 3 to 4 times. This amount can be used for your purchase of raw material or your payment or any bona fide business purpose, you can use it. So this is for the GST invoice that can be uploaded, that can be availed. So the process is very simple and it is totally unsecured, and no security is required. Only second charge of your current assets will be taken as security, and we don't insist for any bankers NOC also in this particular scheme. Yeah, the benefit is there is no, for up to 50 lakhs, no processing fee is there, and it is totally unsecured, and the limit is valid for 1 year. In 1 year, you can avail for 3 to 4 times under this particular facility. So this basically address the temporary liquidity problem of the promoters and the company. And as I told you, it is totally unsecured, and only second charge of existing movables will be taken as a secured creditors list. And no prepayment charges, no commitment charges are available under this particular facility. Next slide. So this is that credit guarantee scheme. Sicbma, this is CGTMSE, that is as an associate of Sicbma. So basically it is for those customers who don't have any collateral security. So we are covering loans up to 10 crores under that CGTMSE fee. Nominal fees, depending upon the slab of the limit, fees will be charged over and above the interest rate. That fees you have to pay every year based on the outstanding. You have to pay that particular fees. That is being charged by CGTMSE for giving guarantee of your particular loan actually. So this is small fees will be there. That is depending upon the slab, like up to 1 crore, 1 to 5 crores, and 5 to 10 crores. Like that slab will be there. So it starts from 0.55% to up to 1.5% is the maximum. So that will be charged under the CGTMSE for not giving any security. So those customers can avail the CGTMSE facility for this limit. Yeah. So this is, I am sitting in Mount Road. This is opposite to TVS, and this is my mobile number. And any queries, I can take it. Yeah. Thank you. ஸோ ஜஸ்ட் கை தட்டுறதில்ல, அவர் கொடுக்குற ஒரு ஆஃபரிங்கை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் ஐம் ரிக்வெஸ்டிங். ஸோ வென் யூ ஹாவ் அ பேங்க் அப்ரோச்சிங் யூ டு ஹெல்ப் அண்ட் see to that we are growing together. So it's our duty to make use of it and then grow together. So please make use of it. Anyhow, I think all of you would have made up your mind to some extent at least on what's the route to be taken forward. Please take it ahead. I would request FCBM President Rajendra Bhattiji to felicitate. Yeah, friends, we'll disperse for lunch. Yeah.
Yeah, please finish your lunch, have a nice time, and then assemble back. Around, I think, half an hour to 40 minutes should be okay. So please go ahead, have your lunch. Assemble back. Around, I think, half an hour to 40 minutes should be okay. So please go ahead, have your lunch.